හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අද අපි කියවන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 31 වෙනි සූත්‍රය. මේ සූත්‍රය නම චූලගෝසිංග සූත්‍රය. ඒ මොකද මහා ගෝසිංග සූත්‍රය කියලා තව සූත්‍රයක් තියෙනවා. දැන් ඒකින්ද මේක චූලගෝසිංග සූත්‍රය. අන්න දැන් මේ විදිහටයි. ඒවම් මේස්තං ඒකං සමයං භගවා නාදිකේ විහෙරති ගිජ්ජකාවසතේ. අන්න එක් කාලයක බුදුරජාණන් වහන්සේ නාදිකා කියන ගමේ ගඩොල් වලින් හදපු ගොඩනැගිල්ලක හිටියා. තේන කෝපන සමේන ආස්මාච අනුරුද්ධෝ ආස්මාච නන්දියෝ ආස්මාච කිම්බිලෝ ගෝසිංග සාලවනදායේ විහෙරಂತಿ. ඒ අවස්ථාවේ අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ, නන්දිය තෙරුන් වහන්සේ, කිම්බිල තෙරුන් වහන්සේ ගෝසිංග කියන සල් වනයේ වාසය කරනවා. අතකෝ භගවා සායන සමයම් පතිසල්ලානා වුට්ටිතෝ යේන ගෝසිංග සාලවනදායෝ තේනුක සංකම. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හවස් වෙලාවේ විවේකයෙන් නැගී සිටලා නැත්නම් භාවනාවෙන් නැගී සිටලා ගෝසිංග සාලවනයට වැඩම කළා. Everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our excursion to the Majjhima Nikaya, the middle and discourses. Today we are starting the Sutta 31, that is the shorter discourse on the Gosinga forest or Gosinga wood. There is another one called the greater or bigger discourse which is following. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Nadika in the brick house. Now on that occasion the Venerable Anuruddha, the Venerable Nandiya and the Venerable Kimbila were living at the park of the Gosinga Sala tree wood. It was No, I'm just thinking why they are called the Venerable, not just Venerable. අන්න ඒ ගාන අටුවාවේ තව විස්තර තියෙනවා. ඒ නාදිකා කියලා කියන්නේ එක්තරා විලක් ගාව තිබුණු ගමක්. ඒකේ ගම් දෙකක් තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ සුළුපිය මහ විදුර. ඒ කියන්නේ මහප්පා බාප්පා වගේ දෙන්නෙක්ට අයිති නැත්නම් ඔන්නෝම යම්සි ගමක් තිබුණා. ඒ ගමේ මේ ගිජ්ජකාවසත කියලා ගොඩනැගිල්ලක් තිබුණා. ඒකේ ගඩොල් වලින් තනිකර හදලා තියෙන. ඒ කියන්නේ උළු හැවිල්ලලා තිබුණා. අන්න ඒකින්ද තමයි මේ ගිජ්ජකාවසත කියලා කියන්නේ. උළු වහලයක් තිබිච්ච ගොඩනැගිල්ල. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වජ්ජි රටේ, ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ වජ්ජි රාජ්‍යයේ. ඒ වජ්ජි රාජ්‍යයේ චාරිකාවේ හැසිරෙමින් මේ නාදික කියන ගමට වැඩම කළා. එතකොට මේ මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේට විශාල වශයෙන් දන් දෙමින් ධර්මය අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදිලා හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේට නවතින්න මේ ගඩොල් වලින්ම බිත්ති කණු පඩිපෙළවල් ආදිය සහිත ප්‍රාසාදයක් හැදෙව්වා. එහෙම හදලා සුණු පිරියම් කරලා මල්කම් ලියකම් ආදී නිමවල, ඒ කියන්නේ බිතුසිතුවම් හිටන් ඇඳ මට තේරෙන හැටියට බුමුතුරුණු ඇඳ පුටු ආදිය පනවලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. ඊට පස්සේ භික්ෂු සංඝයාට රාත්‍රියේ ඉන්න තැන්, දවල් කාලේ ඉන්න තැන්, සක්මන් මළු අන්න ඒ වගේ විශාල විහාරයක් හැදෙව්වා. ආන්න ඒක ගැන තමයි මේ ගිජ්ජකාවසත කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිජ්ජකාවසතේ වැඩ හිටියා කියලා කිව්වේ ඔය විදියට ඔය මේ ලිච්ඡවි රාජ්‍ය මිනිස්සු, එහෙම නැත්නම් වජ්ජි රාජ්‍ය මිනිස්සු පූජා කරපු විහාරයක ඉන්නේ නැද්දි කියන එකයි. So commentaries explanation about the setup of the story. So this Nadika
was a place in the Vajjian Federation that is like northeast of Patna, where the Vajjis or Lichavis were ruling, and this the capital was Vaisali those days. So as the Buddha was like touring, like walking through this area, he was very much treated by the people from that area, and after listening to his Dhamma talks and so on, so they offered him this brick hall, but this brick house, the commentary says, was actually like a kind of proper monastery, not only for the Buddha. So the house was out of bricks and pillars from bricks, and it was called like that. I think, if I understood it correctly, the point was that they were these what do you call, baked? No, what these bricks that you have to like burn. I don't know what is the English word for that. Huh? No. Like bake them. What do you? Huh? No. Like you put them in the oven and bake them. Not that. Yeah. So anyway, so because in the old days, very often you had just dried thing, and the point was why it was called like this, because the tiles of that building were also like what we have here, properly like baked thing. Anyway, so they prepared this like brick house with tiled roof and all kind of amenities within, and also like walking meditation paths and other places for monks to stay. So that was the Nadika in the country of the Lichavis. ඒක මේ ගොඩනැගිලි බුමුතුරුනුත් දාලා තියලා තියෙනවා. ඇඳ පුටු ඒ ඔක්කොම පනවලා තියෙනවා. හොඳ සැප පහසු විදියට හදපු විහාරයක් මේක. So even though it's called like brick house, you should not think it was like a prison cell. It was very comfortable. It's like probably rugs and like beds and stools and things like that. Rugs කියලා කියන්නේ? Rugs. It's like another word for carpet. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ ගෝසිංග සල්වනේ තමයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තුන්නම හිටියේ. ගෝසිංග කියන වචනේ ගැන තියෙනවා. එක්තරා ලොකු ගහක හරක් කඟක් වගේ විටපයක්, කොහොමද කියන්නේ, හරක් කඟක් වගේ කොටසක් ලියලලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිංග කියලා කියන්නේ අඟට, ගෝසිංග කියන්නේ හරක් අඟ. ගෝසිංග සාලවනේ කියන්නේ හරක් අඟක් වගේ කොටසක් ප්‍රධාන ගහක ලියලලා ආපු හින්දා ඒ ගහ තිවිච්ච වනාන්තරයට ගෝසිංග සාලවනේ කියලා කියනවා. So it was like ලකුණක් වගේ. විටප කියලා කියන්නේ ඔය ගස් වලින් නෙරලා එන කෑලි. නිකන් මේ අරලු කියලා කියන්නේ. ඔය දැන් නුග ගස් වල තියෙන එල්ලෙන්නේ වැල් වගේ. ඒ වගේ මේකේ කඳෙන් නෙරලා ඇවිල්ලා තියෙනවා යම්කිසි කෑල්ලක්. ඒ කෑල්ල හරක් අඟක් වගේ. ඔය ගස් වල එක එක විකෘති වීම සිද්ධ වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ එකක්. So these sal trees, what they are, this I don't know if it's that one. So Lokam said one kind of sal tree is the thing that we have in front of our office. This kind of tree, but Lokam said that is not the kind of sal tree that is meant in the sutta. That is another sal tree. But according to my knowledge, both of them have the same idea. They are quite big trees with very tall and thick trunks and like kind of impressive big trees. So why this one was called, this like wood around this was called the wood of this Gosinga Sala tree. So why was it called like that? Because there was some kind of like contortion or bump or something like that, so that the trunk of the tree somehow looked like something. It's like something to do with a cow. No, cow horn. But why the singer then? Singer means anga.
Go means Ah. Araka. Oh, okay, so it has nothing to do with this line. No, not line. Okay. So it's like Siha. Siha is the word for lion. This is Singa. So this there was like protrusion or something which looked like a cow horn or something like that. Not from cow. Cowlata horn නෑනේ. Ox. හරි No, මම no, පිරිමි සත්තුන්ටනේ අං තියෙන්නේ නේද? No, everybody has one. හරි. ඔව් හරි. ඔව් එළ දෙන්නුන්ටත් අං තියෙනවා. හරි. Participating, they හරි. burn ඒක them මතක when I do නැති. No, this is just the first line. Then when the Buddha was staying at Nadika in the brick house, so there was explanation about the brick house. Because for us brick house sounds like jailhouse in the old days, just bricks, nothing more. So no, in those days it was probably more like you would say mansion, because they used real bricks and real tiles, and inside it had all the like carpets, beds, and every kind of thing. And then these other monks, they were staying at the place called the forest of Gosinga sal tree. So then there was discussion what a sal tree is, and this word Gosinga, which is left untranslated here, means something like cow horn or something like that. So this big tree that was somewhere in the forest had some part which looked like a horn of a cow or something like that, and because of that people used to call it the cow horn sal tree, and the whole forest was called by that because it was probably some very big and noticeable tree there. සල් ගස් කිව්වහම අපේ රටේ මේ කියන සල් නෑ ඇත්තෙම. මේ අපේ වත්තේ තියෙනවා හැබැයි එක සල් ගහ. ලොකු ආන්දරේක ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නවලා හිටවලා තියෙනවා හිතන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ සල් කියලා කියන්නේ කැනන් බෝල් කියන ගහ. ඒක බ්‍රසීලියෙන්ද කොහෙද ලංකාවට ගෙනල්ලා තියෙන මීට අවුරුදු 250කට විතර කලින්. ඒකට තමයි දැන් ලංකාවේ මිනිස්සු සල් ගහ කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඉන්දියාවේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ සල් ගස් තියෙනවානේ. උපන්නේ සල් ගහක් යට පිරිනොම් පෑවේ සල් වනයේක. ඒ සල් ඔය අපි සල් කියලා කියන කැනන් බෝල් නෙවෙයි. ඒ සල් ගහක් මෙතන අපේ භාවනාව ශාලාව ඉස්සරහා තියෙනවා. ඒකේ හැබැයි මල් පිපෙන්නේ නැහැ. මොකද එක ගහක් තියෙන හින්දා පරාගණය වෙන විදියක් නැහැ. Which one out of the trees in front of the... Here there is a very big straight tree. Okay. Near the entrance to the meditation. Okay. So now in Sri Lanka, people call sal tree this cannonball tree, and that is the one in front of the office, which has this kind of funny flowers. But this is not the kind of sal tree that is referred in the scriptures. Actually, the sal trees, they figure quite a lot in the scriptures. These two extremely beautiful suttas, they happened in this sal tree forest. And then when the Buddha passed away, there were sal trees and so on. So it's another kind of tree, and it seems there is one straight tree near the entrance to the Padanagar, this meditation hall, and that is the kind of Indian sal tree. And now this one does not bloom at all because it's the only tree, so that's why it doesn't bloom. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හවස් වෙලාවේ ගෝසිංග සල්වනයට වැඩම කළා. අද්දසාකෝ දායපාලෝ භගවන්තං දූරතෝ ආගච්ඡන්තං දිස්වාන භගවන්තං ඒතදෝච. තර මේ සල්වනේ දොරටු පාලකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ දුර ඉඳලා දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දුර එනවා දැකලා බුදුරජාණන්සට මෙහෙම කිව්වා. මා ශ්‍රමණේ එන්න එපා. ඒතන් දායම් පාවිසි. මේ වනාන්තරයට ඇතුල් වෙන්න එපා. සන්තෙත්ත තයෝ කුලපුත්තා අත්තකාම රූපා විහරಂತಿ. මා තේසං අපාසු කාමකාසි. මේ වනාන්තරයේ ඉන්නවා තමන්ගේ යහපත පිණිස පිළිපන්න කුලපුත්‍රය 3 දෙනෙක්. ඒගොල්ලන්ට අපහසුයක් කරන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට කරදර කරන්න එපා කියලා බුදුරජාණන්සට ඒ වනාන්තරේ මුර කරන එක්කෙනා කියනවා. So now Buddha in the evening, after he emerged from his meditation, he came to this
wood. It was probably like kind of like park because there was Can a be, garden. yes. So anyway, so as he was approaching, the guards person there saw him in the distance and told him, like, Samana, don't enter this wood. There are three sons of good families striving like for their own good, meaning for the highest goal. So don't trouble those. දැන් ඔය ගැන ඉතින් දීර්ඝ වශයෙන් මේ So then there is විස්තර කරනවා. a big explanation about that in the commentary. ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සල්වනයට ගියා කියන ඒ වචනේ අරගෙන අටුවාව කියනවා. සරියුත් මහරහතුන් වහන්සේ, මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ, 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ආනන්ද හාමුදුරන්ට හෝ කාටවත් දන්වන්නේ නැතුව තමන්ම පාත්‍රයි සිවුරුයි අරගෙන හුදකලා ඇතෙකු වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වනයට යන්න වැඩියා කියලා සඳහන් වෙනවා. කිසි කෙනෙක්ට දන්වන්නේ නැතුව තනියම බුදුරජාණන් වහන්සේ පාත්‍ර සිවුරුත් අරගෙන වැඩලා තියෙනවා. කවර කරුණක් නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එසේ තනිව ගියසේක්ද? කුල පුත්‍රයෝ තිදෙන ඉතා සමගියෙන් වාසය කරති. ඔවුන්ගේ උත්සාහය වඩන පිණිස පශ්චිම ජනතාවට අනුකම්පා පිණිස ආදී වශයෙන්. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම තනියම ගියේ? ඒ තුන් දෙනා ඉතාම සමගියෙන් ඉන්නවාය කියලා ඒගොල්ලන්ව උනන්දු කරවීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ තනියම වැඩියා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අනාගත පරම්පරාවල් අනාගත භික්ෂුන් වහන්සේලාට අනුකම්පාව පිණිස. ඒ කියන්නේ මේ තුන් දෙනා මෙහෙම ඉන්න එක ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩක් අගය කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා. අනාගතයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ වගේ සමගියෙන් හොඳින් ඉන්න ඕනේ කියන කාරණාව ඉස්මතු කරන්නත් එක්ක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තනියම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, වැඩලා තියෙන්නේ. So then the commentary makes this observation that the Buddha was going there alone without informing anybody, just taking his bowl freely like the free wild elephant wanders wherever it wants. So like that the Buddha, without informing anybody, went to this Sautri wood. Now the reason for that was because these monks staying there, they were extremely good example of staying in harmony or unity. So the Buddha, out of like his reason for going them was for the future generations to know and hear praise how the kind of ideal living in unity and good example of that can be. So that's why the Buddha went there. ඔව් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතිලා තියෙනවා මේ කුල පුත්‍රයන් උත්සාහවත් කොට උසස් කොට පිළිසඳර කොට දහම් දෙසන්නේ මෙසේ උත්සාහය වඩවන හේයින් වැඩිසේක. ඔන්න ඒ කියන්නේ තනියෙන් වඩින්න හේතු මේ කියන්නේ. ඒ වගේම බුදුරජාණන්සේට මෙහෙමත් හිතිලා තියෙනවා. අනාගතයේ කුල පුත්‍රයෝ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සමගියෙන් වාසය කරන්නවුන් සමීපයට තමන්ම ගිහිල්ලා පිළිසඳර කතා කරලා දහම් දෙසනවා, උත්සාහය ඇති කරනවා. ඒ නිසා සමගියෙන් වාසය කිරීම ඉතාම හොඳ දෙයක් කියලා අනාගතයේ අයට ආදර්ශයක් දෙන්නත් එක්කයි මෙහෙම තනියම වැඩම කරලා තියෙන්නේ කියලා අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. The next point, I'm not sure, but I think the next point is that the future generations will be also impressed by the fact that the Buddha himself decided to go, and like basically because of his going there, we know about the whole situation. So because other times other people come to the Buddha or ask him to come or some other reason, but this time the Buddha himself went there. So that I think the point was that would give like more, like make the whole message of this story even more impressive for the monks in the future. ඊට පස්සේ මේ දොරටුපාලයා ගැන කියනවා මේ වනය මේ කැමති විදිහට මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා මල් ගෙඩි ලාටු අතු ආදිය ගෙනියන්න බැරි වෙන්න වැට කොටු ආදිය බැඳලා අවුරලා වනයේට ඇතුල් වීම සඳහා දොරටුවක් යොදලා ඒ දොරටුව ගාව ඉඳගෙන තමයි මේ එක්කෙනා වනය ආරක්ෂා කරන්නේ. So anyway, so there was this gatekeeper or doorkeeper
and there was actually a door or gate erected, and he used to stay there like we have these very nice police officers with this small house near the gate. So there was somebody like that near the gate to this forest. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒ වනයෙන් දේවල් අරගෙන යන එක වළක්වන්න තමයි දොරටුපාලයා තිබිලා So තියෙන්නේ. the reason was in order to prevent people from coming and going and getting all kind of stuff from the forest and disturbing the monks and the whole situation. එතකොට අර තමන්ගේ යහපත පිණිස පිළිපදින කුල පුත්‍රයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මේ කිව්වේ දොරටුපාලයා. ඒ ගැන තියෙනවා මේ ශාසනයේ පැවිදි වෙලා පිරිසිදුවට සිල් රැකගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ ඉගෙනගෙන දූතාංග සමාදන් වෙලා අර එක්විසි ආනේසන වගේ ඒවා කරන්නේ නැතුව කමඨහනක් වඩාගෙන ගමේ ඉන්න එක අතහැරලා වනයේට පිවිසිලා සමාපatti උපදවාගෙන විදර්ශනා වඩමින් අන්න එහෙම ඉන්න අය ගැන තමයි කියන්නේ මේ තමාගේ යහපත පිණිස පිළිපන් කුල පුත්‍රයෝ කියලා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා 3 දෙනා අන්න ඒ වගේ හින්දා මේ දොරටුපාලයා කියනවා තමාගේ යහපත පිණිස පිළිපන් කුල පුත්‍රයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කරදර කරන්න එපා ඔය වනයේට ඇතුල් වෙලා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට. So there is a kind of explanation why the doorkeeper says there are these good these clansmen or the sons of good families striving for their own good, was because he could see how they gave up staying in the villages and stayed in the forest instead, and that they were observing all the precepts and all kind of these ascetic practices and other things. So from what he could see, they were like exemplary monks. That's why he was telling the Buddha like don't enter here. Sorry, when he was explaining don't enter here, there are these 3 sons of good families striving for their good. So that striving for their good part was explained by that. ඉතින් මේ තව ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. මම මේ බොහොම තැනින් තැන කියවන්නේ. දැන් ඒ දොරටුපාලයාට හිතිලා තියෙනවා මේ කුල පුත්‍රයෝ 3 දෙනා බොහොම සමගියෙන් ඉන්නවා. කුල පුත්‍රයෝ කියලා කියන්නේ රහතුන් වහන්සේලා 3 දෙනෙක්. භික්ෂුන් වහන්සේලා 3 දෙනා ඊටාම සමගියෙන් ඉන්නවා. මේ 4 වෙනි එක්කෙනෙක් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අතර වාද විවාද ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එකට එකපාරේ දෙන්නෙක් යන්නේ නැති තත්ත්වයට උනත් පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එන ආමුදුරෝ ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම ලස්සනයි. රන්වන් පාටයි. රසෙහි ගිජුකමක් තියෙන කෙනෙක් වගේ හොඳට කන බොන කෙනෙක් වගේ. මෙයා ගියාට පස්සේ දායකයන්ගේ උපස්ථායකයන්ගේ ආදී ගුණ කියලා මෙයාට ඔක්කොම මේ වාසි ප්‍රයෝජන එකතු කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙයා හොඳට කාලා බීලා සැපට ඉන්න කෙනෙක් වගේ පේන්නේ. මෙයා ගියොත් එහෙම දායකයෝ ටික ඔක්කොම මෙයා එකතු කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. තවත් හේතුවක් තමයි මේ ඉන්න කුටි 3යි, සක්මන්වලු 3යි, පුටු 3යි, ඇඳවල් 3යි ආදී වශයෙන් තියෙන්නේ. දැන් මේ මුන්නාංශගේ ශරීරයත් බොහොම ලොකුයි. මේකින්ද අර ඉන්න අයගේ ඇඳම් පුටු මෙයාටත් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් මේ මුන්නාංශ ගියොත්. ආදී ඔන්න ගොඩාක් දේවල් හිතලා තමයි ඒ දොරටුපාලයා බුදුරජාණන්සේට යන්න එපා කියලා කියන්නේ. And these thoughts were seen by the Buddha and explains to in the commentaries. So anyway, so there are all kind of stuff that the doorkeeper is supposed to have thought, like now these 3 monks there, they stay in very like harmony and unity. But if a 4th person comes, they might it might disturb the unity up to the point where 2 of them won't share one road, and that was kind of the expression used in those days. Like if people get extremely unfriendly, they are not willing even to walk using the same path.
And then other thing was that the Buddha looked very like well fed and kind of impressive, like very beautiful. So then the supporters that support these three, they might start supporting him more if he comes. And other thing was the Buddha was quite big, so this place had just like 3 rooms with 3 beds and 3 small stools. And if this big guy comes inside, they will have to give the stuff they have for him. So then they will have like shortage and have to kind of reorganize. And again, that is like a troublesome thing for them. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඇතුව මේ බුද්ධානුභාවයෙන් හැසිරෙනවා කියලා තමයි සාමාන්‍ය ලෝකයා දන්නේ. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ල වසාගෙන සිවුරු ගැමින් වසා මහා වලාකුලකින් ඇසෙනු සඳසේ තමන්ම පාත්‍ර සිවුරුගෙන අප්‍රසිද්ධ වේශයෙන් වැඩියා. ඒකින්ද මේ දොරටු පාලයට බුදුරජාණන්සේව අඳුර ගන්න බැරි වුණා. So then the commentary says that normally the Buddha goes all shining with all these marks of the great person visible and so on. But this time the Buddha kind of hid all this and just was wearing the robe so that he looked like a normal kind of monk. ඒ බුදුරජාණන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී වෙනස් විදියට තමයි වඩින්නේ. සමහරුන්ට බුදුරජාණන්සේ අඳුර ගන්න බැරි වෙන විදියට වඩිනවා. සමහර වෙලාවට සියලු බුද්ධ ලීලාව පෙන්නගෙන ෂඩ්වර්ණ රශ්මි හිඳවගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මහා ආශ්චර්යමත් විදියට වඩිනවා. බුදුරජාණන්සේගේ විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. එකම ස්වරූපයක් කියලා කියන්න බෑ. So because the Buddha does not have one way how he is seen by others, sometimes people cannot recognize that he is the Buddha. Sometimes he has the halo of these 6 colors going around him and so on. So nobody has any doubt that he must be the Buddha. දැන් අර පුක්කුසාති රජුරුව එහෙම හම්බ වෙච්ච වෙලාවේ පුක්කුසාති රජුරන්ට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා අඳුර ගන්නත් බැරි වුණා හරියට මුලින්ම. ඒ වගේ තවත් අවස්ථා තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් අනිත් මිනිස්සුන්ට බුදුරජාණන්සේව අඳුර ගන්න බැරි වෙච්ච. ඒ තව අවස්ථා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාම ලස්සනට බුද්ධ ලීලාවෙන් දැන් සුමන මාලාකාරයයි කතාවේ බුදුරජාණන්සේ උඩිනුත් මල් වියනක දෙපැත්තෙනුත් මල් වියනක මල් පාවාඩයක් උඩ තමයි පාරේ වැඩි. ඒ වගේ එක අවස්ථා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව. So like when the Buddha met the Pukusati, that it's the this discourse on the exposition on elements that is towards the end of the Majjhima Nikaya. So there also the Pukusati could not recognize that the person he was talking with is the Buddha only when the Buddha stopped explaining, like the Buddha gives him a Dhamma talk. So at the conclusion of the Dhamma talk, Pukusati realizes he must be the Buddha himself, but again there was not this like halo going on and other stuff. And in some other stories the Buddha goes and like all kind of amazing stuff is going on, so then everybody knows this must be the Buddha. ඔව් දැන් බුදුරජාණන්සේ කලාතුරකින් සිනහසෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ සිනහසුනහම ඉස්සරහා තියෙන දේවල් සුදු වෙනවා. බුදුරජාණන්සේ දත්වල තියෙන සුදුකම හින්දා සුදු රැස් නිසා. ඒතර ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා දැන් බුදුරජාණන්සේ සිනහසුනා කියලා. ඒකට අහනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පිටිපස්සෙන් එන්නේ. ඉස්සරහා දේවල් සුදු වුණාම තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැනගන්නේ බුදුරජාණන්සේ සිනා පහල කළා කියලා. ඒතර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොකද සිනාසුනේ කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ කියනවා මේ පුද්ගලයාට මෙහෙම වෙනවා දහවස් වෙනකොට ආදී මොනවා හරි කියනවා ඒකට. So the Buddha used to smile sometimes, and it is said that Venerable Ananda, he was like walking behind him, but because when the Buddha smiles and everything in front of him becomes kind of white, so from the fact that everything suddenly became whitish, the Venerable Ananda could recognize that the Buddha was smiling, and then he asks him why he smiled. එහෙනම් බුදුරජාණන්සේ සිනා පාල කළ අවස්ථා කීපයක්ම තියෙනවා. දැන් අර මල්ලිකා දේවිගේ කතාවේදී මල්ලිකා කියලාගේ දුප්පත් ගෑන් ළමෙක් හිටියා පිට්ටු කෑලි දෙකක් අරන්
දවල්ට කන්න කියලා තලහේනේ වැඩට ගියා. යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා දැකලා මේ මට දානයක් දෙන්න අවස්ථාවක් බොහොම කලාතුරකින් ලැබෙන්නේ. මේ දෙන්න කෙනෙක් හම්බුණාට දෙන්න දෙයක් නැහැ සමහරලාට. දෙන්න දෙයක් තිබුණාට දෙන්න කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ සමහරලාට කියලා. කොහොම හිතලා ඒ කන්න ගෙනිච්ච පිට්ටු කෑලි දෙක බුදුරජාණන්සේට පූජා කළා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනා පහල කළා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොකෝ hina වුනේ කියලා. ඒතර කිව්වා මේ තරුණිය අද හවසට මේ රටේ අග බිසව බවට පත් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ තලහේනේ වැඩ කර ඉන්නකොට කොසල් රජුගේ යුද්ධකින් පරාද වෙලා තනියෙන් අස්සයා පිටින් ආවා. අස්සයා පිටින් එනකොට අර සන්නද්ධ ඔක්කොම ආයුධ පළඳගෙන එනකොට අනිත් තලහේන හිටිය ගෑනු ළමයි බය වෙලා දිව්වා. මේ ගෑනු ළමයා විතරක් කිසිම බයක් නැතුව නිශ්චලව හිටියා. ඉතින් රජුරෝ මෙයා ගාවට ආපුවත් මේ පොඩ්ඩක්වත් බය වුණේ. ඉතින් රජුරෝ හිතුවා මෙයා වගේ බය නැති කෙනෙක් මගේ බිසව කරගන්න හොඳයි කියලා. එදාම හවස මාලිගාවට ගෙන්නලා මල්ලිකා බිසව බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ තවත් ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා බුදුරජාණන්සේ සිනා පහල කරා. So there is like it's quite off. There are like numbers really of occasions when the Buddha smiled. The Marketa was giving one example. So there was this young girl and she prepared some, I don't know, like rotis or something. Let's see. Or do you know what pittu is? Sometimes in the morning for breakfast we have some like cylinders of compressed something. So that is this kind of food. So anyway, so she prepared those to eat during the day, and she went to work on this like henna cultivation or something. And on the way she saw the Buddha going for alms, so she thought, oh, this occasion where I can practice like this generosity and offer something to like somebody worthy of offering is very rare, and so she offered this. And then Venerable Ananda, the Buddha smiled, and Venerable Ananda asked him why, and he said, now this young girl, by the evening she will be the queen of the country. Now what happened was she went to this like cultivation and started like working there. And at that point, King Kwasanade of Kosala, that was one of the big kingdoms of those days, he got defeated somewhere, and riding on his horse with all his weapons, he was like basically kind of running away from the battle and came to this cultivation. And then all the other girls and ladies that were working there, they got scared because like guy on a horse with all kind of weapons, really probably not good news. So everybody ran away except for this girl. Then the king thought, now this one, she's not afraid at all. It's good to get this somebody like that as my wife. And he took her to the palace and she became the Queen Mallika. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් අපි මේ කතා කර හිටියේ මේ වනාන්තරය පාලනය කරන එක්කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා ඇතුල් වෙන්න එපා කියලා. හොඳ ආම්දුරු තුන් දෙනෙක් ඉන්න ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා කරදර කරන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ අස්සෝසිකෝ ආස්ම අනුරුද්ධෝ දායපාලස්ස භගවතා සද්දින් මන්තයමානස්ස. ඒතර අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේට ඇහුණා මේ දොරටුපාලයා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරනවා. සුත්වාන දායපාලං ඒතදෝච. අහලා ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා බුදුරජාණන්සේට මේ දොරටුපාලයාට මෙහෙම කිව්වා. මාවසෝ දායපාල භගවන්තං වාරේසි. මේ මිත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේව බලක්වන්න එපා, නවත්තන්න එපා. සත්තානෝ භගවා අනුප්පත්තෝති. අපේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැමිණියා කියලා කිව්වා. So then Venerable Anuruddha overheard the doorkeeper talking with the Buddha and told him, friend doorkeeper, don't prevent the Blessed One. The Blessed One is our own teacher that happened to come here. ඊට පස්සේ අතකෝ ආස්මා අනුරුද්ධෝ යේන ආයස්මාච නන්දියෝ යේන ආයස්මාච
නන්දියෝ ආයස්මාච කිම්බිලෝ තේනුපසංකම උපසංකමිත්ව ආයස්මන්තංච නන්දින් ආයස්මන්තංච කිම්බිලං ඒතදෝච අභික්කමතායස්මන්තෝ සත්තානෝ භගව අනුප්පත්තෝති. ඉතින් අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ ඊට පස්සේ මේ නන්දිය හාමුදුරුවෝ ගාවටයි කිම්බිල හාමුදුරුවෝ ගාවටයි ගිහිල්ලා කිව්වා ආයස්මත්තුරුනි නැත්නම් මිත්‍රවරුනි එන්න මේ අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැමිණියා කියලා. So then this Venerable Anuruddha went near where the other two monks were staying and told them, friends, come, our teacher, the Blessed One, has come. අතකෝ ආයස්මාච අනුරුද්ධෝ ආයස්මාච නන්දියෝ ආයස්මාච කිම්බිලෝ භගවන්තං පච්චුග්ගන්්වා ඒකෝ භගවතෝ පත්ත චීවරම් පටිග්ගහේසි. ඊට පස්සේ ඒ තෙරුන් වහන්සේලා තුන්දෙනාම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක්කෙනෙක් බුදුරජාණන්සේගේ පාත්‍රය පිළිගත්තා. ඒකෝ ආසනම් පඤ්ඤාපේසි. එක්කෙනෙක් ආසනය පැනෙව්වා. ඒකෝ පාදෝදකං උපට්ඨපේසි. එක්කෙනෙක් පාද සෝදන්න වතුර තැබුවා. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්තේ ආසනේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පනවලා තිබුණු ආසනේ වාඩි වුණා. නිසජ්ජකෝ භගවා පාදේ පක්කාලේසි. වාඩි වෙලා බුදුරජාණන්සේ පාද සේදුවා. තේපිකෝ ආයස්මන්තෝ භගවන්තං අභිවාදෙත්තා ඒකමන්තං නිසීදීන්සු. ඊට පස්සේ තෙරුන් වහන්සේලාත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා එකත් පස්ස වාඩි වුණා. So then these three went behind the Buddha, following him, and then each of them was doing one of the normal duties. That is, one took his like robe and bowl, other one prepared the seat, and other one prepared the water for washing feet. So then he pointed out these things to him, and after the Buddha washed his feet, he sat down on the prepared seat, and then these three paid respects to him and sat nearby. ඊට පස්සේ අටුවාව තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා. ඇයි ඉතින් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේ දැක්ක ගමන්ම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පාත්‍රෙම පිළිගත්තේ නැත්තේ කියලා කියනවා. දැන් උන්වහන්සේ හිතුවලු අපි මේ තුන්දෙනා සමගියෙන් එකට ජීවත් වෙන්නේ. මම තනියම ගිහිල්ලා එහෙම මම තනියම පෙර ගමන් කළොත් ඒක අපේ සමගියට හොඳ නැහැ. ඒකින්ද මගේ මිත්‍රයන්වත් එකතු කරගෙනම පෙර ගමන් යනවා කියලා හිතලා තමයි අනිත් තෙරුන් වහන්සේලා දෙන්නටත් කතා කරලා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන්සේ පාත්‍ර ආදිය පිළිගත්තේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. So the commentary asks, why did he not do these things himself but went for the other monks? So the commentary says he thought we live in harmony, and if I do it alone it might cause discord in the harmony or something. So then because of that he went and got the other monks. But he knew they were arahats, so how could it cause any discord in between them? So even arahants can grow or develop harmony further. Like arahants can develop first jhana further. Same way all the other wholesome qualities, even arahants can grow or develop. ඊටසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න දැන් ලස්සනට කියලා තියෙනවා. ජාල හස්තයෙන් මණික් මෙන් වූ දියගෙන රන්වන් වූ යටිපතුලේ දියවත් පිටිපතුලේ දියවත් කොට පාදයෙන් පාදයේ අසුල්ලමින් සේදුවේය. බුදුවරුන්ගේ ශරීරයේ දූවිලි නොතැවරේ. කුමක් හේන් සේදුවේද? ශරීරයට සිසිල දැනීමට හා භික්ෂුන්ගේ සිත් පිනවන පිණිසද වේ. යම් හේකින් අප විසින් එළූ ජලයෙන් බුදුරජාණන්සේ පාසේ දූහ. පරිභෝග කළහයි ඒ සිත් භික්ෂූන් තුළ බලවත් සොම්නසක් ප්‍රීතියක් ඇති වේද එහින් සේදුව කියලා කියනවා. බුදුරජාණන්සේගේ දූවිලි ඇඟේ තැවරෙන්නේ නැති වුණත් බුදුරජාණන්සේ පාද සෝදනවා නානවා ඒ දේවල් කරනවා. So then the question is asked by the commentary, why would the Buddha wash his feet? Because he had this quality that no dust was sticking to him. So now it is explained that he did it mostly basically because anybody that prepares anything for him, and if he uses that, they become very happy. So that's why. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ තුන් දෙනා එකත් පස්ස වාඩි වුණා. එහෙම වාඩි වුණාට පස්සේ ඔන්න මෙහෙම කතාව යනවා. ඒකමන්තං නිසින්නං කෝ ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං භගවා ඒතදවෝච.
එකත් පස්ස වාඩි වෙලා හිටිය ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අතරින් අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා කච්චිවෝ අනුරුද්ධා කමනීයං කච්චි යාපනීයං කච්චි පිණ්ඩකේන න කිලමතාති කෙසේද අනුරුද්ධ ඔබලාට ඉවසන්න පුළුවන්ද යැපෙන්න පිණ්ඩපාතයෙන් ක්ලාන්ත වෙන්නේ නැද්ද කමනීයම් භගවා යාපනීයම් භගවා නචමයන් බන්තේ පිණ්ඩකේන න කිලමමාති අපට ඉවසන්න පුළුවන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට යැපෙන්න පුළුවන් අපි පිණ්ඩපාතයෙන් ක්ලාන්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පිණ්ඩපාතේ කිසි අඩුපාඩුවක් නැතුව අපිට ලැබෙනවා කියලායි කිව්වේ. So then the Buddha says, so Anuruddha and then Anuruddha. This is like impossible to translate into English really. But in those days, if there was a group of people with somebody as a head of the group, it was normal to address the whole group by plural of that person's name. So here, because the Marakitambu is like the boss, we would be addressed like Dhammarakitas as the group. So that the Buddha calls them like Anuruddhas. Anyway, so now he asks them, so Anuruddha, how are you bearing up? How are you keeping up? Do you have any trouble obtaining or difficulty obtaining your alms? And Venerable Anuruddha replied, Bhante, we are keeping up, we are bearing up, and we don't have any trouble whatsoever acquiring our alms. දැන් මේ අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේට කතා කරලා තියෙන බුදුරජාණන්සේ අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේලු වැඩිම මේ තුන් දෙනාගේ. So why the Buddha addressed him was because Venerable Anuruddha was the most senior out of this. දැන් මේ අනුරුද්ධ මහරහතුන් වහන්සේ සිංහලුන්ටත් විශාල සම්බන්ධයක් තියෙන කෙනෙක්. මොකද අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේගේ තව සහෝදරයෙක් හිටියා පණ්ඩු කියලා. ඒ පණ්ඩුට දුවෙක් හිටියා බද්දකච්චායනා කියලා. ඒ බද්දකච්චායනා තමයි ලංකාවට ඇවිල්ලා පණ්ඩු වාසුදේවත් එක්ක විවාහ වුණේ. පණ්ඩු වාසුදේවගේ දුව තමයි උන්මාද චිත්‍රා. උන්මාද චිත්‍රාගේ පුතා පණ්ඩුකාවේ. පණ්ඩුකාවේ පුතා මුටසියගේ පුතා දේවානම්පිරිස. අනුරුද්ධ මහරහතුන් වහන්සේ සිංහලුන් අතර විශාල සම්බන්ධයක් තියෙනවා. Okay, there are some more information which is not relevant for foreigners. That's the nature of foreigners. Sinhalese should be very proud of that. If you say Vishala about that some king's great-grandfather was Anuruddha and that it is a great thing for Sinhalese, it's like for me less than 1% you call great, so I don't know. Anyway, this is the story. Okay. This Anuruddha Arahant has another brother. His name is Pandu. Pandu has a daughter. Her name is Badda Kachayana. She came to Sri Lanka and married to second king of Sri Lanka. Second king of Sri Lanka was Pandu Vasudeva. So Pandu Vasudeva's and Badda Kachayana's daughter is called Unmada Chitra. Her name is Unmada Chitra. Unmada Chitra's son's name is Pandu Kabe. He is the one who built Anuradhapura city first time. And Pandu Kabe's son is Muttasiva. Muttasiva's son is Devanampiyatissa. At the time of Devanampiyatissa, Arahant Mahinda brought Buddhism to Sri Lanka. So Sinhalese generation and Venerable Anuruddha in a one line. So it's a kind of a thing to be proud as Sinhalese. And nowhere else in the world there are people who have blood relationship with Buddha. You don't have blood relationship. So, it was the Kinka lineage. So this is one point. Now Anuruddha means Buddha's father's younger brother's son. Younger brother means Amitodana. So King Suddhodana has younger brother called Amitodana. Huh? This is cousin. Yes. Brother, son, cousin. Cousin, yes. Anuruddha is a cousin of the Buddha. First cousin. So there was a king called Sihahanu. Sihahanu has 5 sons. One son is Suddhodana,
next son is Anuruddha. Next son is Amitodana. So Amitodana's one son is Anuruddha, another son is Pandu. Pandu's daughter is Baddakachayana, and Pandu's another son called Digayu, another son's name Digayu. He also came to Sri Lanka. And Digayu's son is Digagamini. Digagamini's son is Pandukabe. Pandukabe's son is Mutasiva. Mutasiva's son is Devanampiyatissa. So if we go backwards, Devanampiyattissa's father is Mutasiva. Mutasiva's father is Pandukabe. Pandukabe's father is Digagamini. Digagamini's father is Digayu. Digayu's father is Pandu. Pandu's father is Amitodana. Amitodana's father is Sihanu. Sihanu is the father of Suddhodana. That's why I said there is a blood relationship. But Sri Lanka was not empty when they came. So there is some people also were living. Anyways, some other beings were there, but our lineage of kings related to Buddha's lineage. There can be some other beings. හරි අන්න ඊට පස්සේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා කච්චිපන වූ අනුරුද්ධා සමග්ගා සම්මෝදමාන අවිවදමාන කීරෝදිකී භූත අඤ්ඤමඤ්ඤම් පියචක්කුහි සම්පස්සන්තා විහෙරතාති අනුරුද්ධ කොහොමද ඕගොල්ලෝ සමගියෙන් සතුටුව වාද කරන්නේ නැතුව කිරි වතුරයි වගේ මිශ්‍ර වෙලා ඔවුනොවුන් දෙස ප්‍රිය ඇසින් බලමින් වාසය කරනවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහුවා. So now comes very famous line which is very beautiful. Okay. I find it beautiful, and Lokohamru always was talking about this, like that was one of his main things. Okay. So I hope, Anuruddha, that you are all living in concord, this mutual appreciation without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes. But the English not so sweet, but the Pali is like more sweet than pizza. ඉතින් ඔන්න ඇහුවා දැන් තේරුණා නේද සමගියෙන් එහෙම ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. ඉතින් දැන් මේ මම කිව්වේ අර ඔක්කොම දේවල් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ලියලා තියෙන දේවල්. බුදුරජාණන්සේගේ නෑයෝය මෙහෙම කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි ඒවා ලියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ධර්මය නොදන්න අය නෙමෙයි ත්‍රිපිටකය පාඩම් කරගෙන ත්‍රිපිටකය අරගෙන ආපු භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි ඔය තොරතුරුත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තේරවාද භික්ෂුන් වශයෙන් ඒ තොරතුරුත් පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ත්‍රිපිටකය අරන් ආපු භික්ෂුන් වහන්සේලාම තමයි ඒවත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තග්ගමයන් බන්තේ සමග්ගා සම්මෝදමාන අවිවදමාන කීරෝදිකී භූත අඤ්ඤමඤ්ඤම් පියචක්කුහි සම්පස්සන්තා විහෙරාමා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන් අපි සමගිව සතුටුව විවාද කරන්නේ නැතුව කිරිහා දිය වගේ එකතු වෙලා ඔවුනොවුන් ප්‍රිය ඇසින් බලමින් වාසය කරනවා කියලා අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා. What is the beginning of the line in Pali? තග්ගමයන් ඊට පස්සේ බන්තේ සමග්ගා සම්මෝදමාන Tagga, it means yes, for sure it is like that. Bante, we are staying in unity without disputes, mixing like water and milk, and seeing others with endearing eyes. යථා කන්තම්පන තුම්හි අනුරුද්ධා සමග්ගා සම්මෝදමාන අවිවදමාන කීරෝදිකී භූත අඤ්ඤමඤ්ඤම් පියචක්කුහි සම්පස්සන්තා විහෙරතාති. කොහොමද අනුරුද්ධ ඔබලා මේ සමගියෙන් සතුටින් විවාද කරන්නේ නැතුව කිරි වතුරයි වගේ මිශ්‍ර වෙලා එකිනෙකා දිහා ප්‍රිය ඇසින් බලමින් වාසය කරන්නේ කියලා බුදුරජාණන්සේ අහනවා ඊට පස්සේ. So then the Buddha asks, so how do you, in what way, how do you, Anuruddha, live in unity without discord, mixing like water and milk, and looking on one another with endearing eyes? ඊට පස්සේ අන්න දීර්ඝ විස්තර තියෙන අටුවාවේ ඔක්කොම මම කියන්න යන්නේ. ඉදමයන් බන්තේ එවං හෝති. ස්වාමිනී අපි මෙන්න මෙහෙමයි ජීවත් වෙන්නේ. ලාභවතමේ සුලද්දං වතමේ යෝහං ඒව රූපේහි සබ්‍රහ්මචාරී සද්දින් විහරාමීති.
මට මේ වගේ හිතවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා එකට ඉන්න ලැබිච්ච එක මගේ ලොකු ලාභයක්. මට මේ මනා ලැබීමක් කියලා ඔන්නෝම හිතලා තස්සමයන් බන්තේ ඉමේසු ආයස්මන්තේසු මෙත්තං කායකම්මං පච්චුපට්ඨිතං ආවිචේව රහෝච. ඉතින් ස්වාමිනී මම මේ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාත් එක්ක සබ්‍රහ්මචාරී කියන්නේ එකට ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක එලිපිටත් නැති තැනක් මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මම තමයි පවත්වන්නේ. මෙත්තං වචී කම්මං පච්චුපට්ඨිතං ආවිචේව රහෝච. මෛත්‍රී සහගත වචනමයි එලිපිට ඉන්නද්දිත් නැති තැනදිත් කතා කරන්නේ. මෙත්තං මනෝ කම්මං පච්චුපට්ඨිතං ආවිචේව රහෝච. මෛත්‍රී සහගත හිතින්මයි එකට ඉන්නද්දිත් නැති තැනදිත් ඉන්නේ. තස්සමයන් බන්තේ එවං හෝති. මට මෙහෙම හිතෙනවා ස්වාමීනි. යන්නෝනාහං සකං චිත්තං නික්කිපිත්වා ඉමේසං ඒව ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වශයෙන් වත්තේයන්ති. මම මගේ සිතේ අදහස් පැත්තකට දාලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සිතට ඕන විදිහට ජීවත් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා මං හිතනවා. සෝකෝ අහම් වන්තේ සකං චිත්තං නික්කිපිත්වා ඉමේසං ඒව ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වශයෙන් වත්තාන. ඉතින් ස්වාමීනි මම මගේ සිතේ අවශ්‍යතාවය මගේ ඕනකම අතහැර දාලා මේ අනිත් උන්වහන්සේලා දෙන්නට ඕන විදිහට ජීවත් වෙනවා. නානාහිකෝනෝ බන්තේ කායා ඒකංච පනමඤ්ඤේ චිත්තං. අපි ඇඟවල් වලින් වෙන වෙන අය වුණාට හිත් වලින් එකයි වගේ කියලා අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කොහොමද මේ සමගියෙන් ඉන්නේ කියන එක ගැන. Memory buffer has overflowed. So Bante, as to that, we have it in this way. It is a gain for me, it is a great gain for me that I am living together with such companions in the holy life. I maintain bodily acts of loving kindness towards these venerable ones both openly and privately. I maintain verbal acts of loving kindness towards them both openly and privately. I maintain mental acts of loving kindness towards them both openly and privately. I consider, why should I not set aside what I wish to do and do what these other venerable ones wish to do. Then I set aside what I wish to do and do what these venerable ones wish to do. We are different in body, Bante, but one in mind. ඊට පස්සේ නන්දිය තෙරුන් වහන්සේ කිම්බිල තෙරුන් වහන්සේත් ඒකම බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා. මයිහම්පිකෝ බන්තේ එවං හෝති. ස්වාමීනි අපි මෙහෙමයි. ඒක මම මෙහෙම හිතනවා. ලාභා වත්තමේ සුලද්දං වත්තමේ මට මේක ලොකු ලැබීමක්. යෝහං ඒව රූපේහි සබ්‍රහ්මචාරී සද්දින් විහරාමීති. මේ වගේ සබ්‍රහ්මචාරීන් එකට ජීවත් වෙන්න ලැබිච්ච එක. තස්සමයන් බන්තේ ඉමේසු ආයස්මන්තේසු මෙත්තං කායකම්මං පච්චුපට්ඨිතං ආවිචේව රහවත. ස්වාමීනි ඒවට මේ ආයස්මතුන් වහන්සේලා කෙරෙහි එලිපිටත් රහසිගතවත් මෛත්‍රී සාගතම කාය කර්ම වාක් කර්ම මනස් කර්ම වලින් තමයි මම කටයුතු කරන්නේ. මට මෙහෙම හිතෙනවා. යන්නෝනා සකං චිත්තං නික්කිපිත්වා ඉමේසං ඒව ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වශයෙන් වත්තේයන්ති. මම මගේ සිත අතහැර දාලා මේ ආයස්මතුන්ගේ සිත්වලට ඕන විදියට ජීවත් වෙනවා නම් හොඳයි. සෝකෝ අහම් වන්තේ සකං චිත්තං නික්කිපිත්වා ඉමේසං ඒව ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වශයෙන් වත්තා. ඉතින් ස්වාමීනි මම මගේ සිත අතහැරද පැත්තකින් තියලා මගේ අදහස් පැත්තකින් තියලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඕන විදියට ජීවත් වෙනවා. නානාහිකෝනෝ බන්තේ කාය. ස්වාමීනි අපේ කයවල් වෙන් ඒවා. ඒකංච පනමඤ්ඤේ චිත්තන්ති. ඒ වුණාට අපි සිතෙන් එකයි. එවං කෝ මයං බන්තේ සමග්ගා සම්මෝධමාන අවිවදමාන කීරෝධකී භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පිය චක්කුහි සම්පස්සන්තා විහෙරාමාති. මෙන්න මෙහෙමයි ස්වාමීනි අපි සමගියෙන් සතුටින් විවාද කරන්නේ නැතුව කිරි වතුරයි වගේ මිශ්‍ර වෙලා එකිනෙකා කෙරෙහි ප්‍රිය ඇසින් බලමින් වාසය කරන්නේ කියලා තෙරුන් වහන්සේලා 3 දෙනාම ඔය කතාව කිව්වා.
බුදුරජාණන් So වහන්සේ. then the other monks repeated exactly the same thing. They said, Bante, as to that I have it this way. It is a great gain that I can live with these components in the holy lives, and then I'm established, or I interact with them. This bodily kindness, bodily loving kindness, whether we are together or whether I'm alone. Likewise with the verbal acts of loving kindness and mental acts of loving kindness, whether we are together or alone. And also I think, what if I were to put aside my own idea and do it the way the others want to do that? We are different in body and same in mind, and this is how we live together in unity without discord, mixing like water and milk, and looking on one another with kindly eyes. එහෙනම් අද දවසට කාලෙ ගෙවිච්ච හින්දා අපි මෙතකින් නවත්තමු. හෙට ඉතුරු ටික කරමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. May you be blessed.